Before we begin this press conference, преди да започнем пресконференцията, I would like to place on record my sincere recognition and бих искал appreciation да ви дам най-искрените си благопожелания to my dear friend and colleague на моите скъпи приятели и колеги Валентин Михов for the kind hospitality за гостоприемството and for providing me with this opportunity to meet with the famous Bulgarian sports press. и за това, че ми даде тази невероятна възможност да се срещна с известната българска спортна преса. I was saying just before we entered Тъкмо преди да влезем, казвах, that the presence of such an abundant number of journalists че присъствието на такъв голям брой журналисти is the best evidence е най-доброто доказателство, football is the most overwhelming sport in Bulgaria че футболът е най-известният спорт в България and in the world. и по света. So I thank you for your Така че ви благодаря за вашето присъствие. It also helps us to understand that Това също ни спомага да разберем, че football is much more than a game футболът е много повече от една игра and much more than a regular business. и много повече от обикновен бизнес. It is a social and economic cluster Това е сбор от социални и икономически практики with a huge potential. с огромен потенциал. It works as a catalyst, Той е като катализатор, driving economic development, който стои prosperity, зад икономическото развитие и просперитет, employment, работодателите и работните места and improvement in many areas of our economy and society. и подобрения в много области на нашата икономика и общество. And that is why football must be placed very high on the political agenda И затова футболът трябва да присъства много високо в политическите програми of the European institutions на as well европейските as the national институции governments. и на правителствата на съответните страни. Sport plays a valuable social role. Спортът играе много голяма социална роля. And in sometimes clubs, leagues and national associations И понякога клубовете, лигите и националните асоциации even replace the state дори заменят държавата, in fulfilling these responsibilities. като изпълняват тези задължения. This calls of course for a partnership, Това, разбира се, спомага за едно партньорство, a strategic vision стратегическа визия and strategic cooperation и стратегическо сътрудничество between the public authorities между държавните власти and the sports bodies. и властите, които се занимават с спорта, като the лигата и клубовете. We believe that sport should be autonomous Ние вярваме, че спортът трябва да бъде автономен and self-regulate itself и трябва да се самоуправлява, without unnecessary interference, без излишна намеса, but we also understand но също така that there разбираме, are areas че where има public области, policy is not only needed, където намесата на държавата не е само нужна, it is indispensable. но е и необходима. So this is of course an area which we have addressed Това, разбира се, е област, към която ние вече сме обръщали внимание with the President of Bulgaria с президента на България, when we had a board meeting here in Sofia, hosted когато by имахме среща на Bulgarian борда League, тук в София. and it was encouraging И беше много окуражаващо to verify за да се that there уверим, is a syntony regarding the value and the power of football че има to съгласие по отношение на стойността и силата на футбола, development, да създава social развитие, inclusion, социално съгласие, employment, работни места and a number of positive effects in other areas. и други положителни явления в други области. This was also one of the matters of which we addressed Това също беше една област, която на ние обърнахме внимание вчера in the meeting I had в with the срещата, board която of имах the Bulgarian Football League. с борда на Българската футболна лига. And this visit
И това посещение is included in a cycle of visits е част от цикъл визити, that each year I perform които аз правя всяка година to all our member leagues в всички наши страни членки, in order to understand за да разбера the concerns, грижите, които те имат, the challenges, предизвикателствата пред тях, the aspirations стремежите, that the leagues and the clubs които имат face лигите и in a certain клубовете country. в дадена страна. The EPFL is proud to be a fully democratic, Ние се гордеем с това, че сме напълно демократична, growing and растяща open organization и отворена организация, who is close to its members която е близо до своите членки and who is always available и която винаги е на разположение да асистира, to assist the leagues and the clubs, да помага на лигите и клубовете, striving to represent to the best of our abilities their common interests. и да се стреми да представлява по най-добрия начин на техните интереси. And we are very honored И за нас е голяма чест, to have the Bulgarian Football League че Българската футболна лига at the forefront of professional football in Europe, е в първите места на професионалния футбол в Европа, as a full member of the EPFL, тъй като тя е един пълноправен член, alongside other 30 leagues, заедно с други 30 лиги, and especially having Valentin Mihov as member of our board. имайки Валентин Михов за член на нашия борд. And I think it's appropriate И мисля, че е уместно to pay him a tribute да му отдадем дължимото on my own behalf